Good afternoon, children. So, today we are going to learn about alloys in everyday life. So, we are going to discuss some of the daily life applications in which we are using alloys. Okay, so the first thing is coins. We know that coins in our pocket are made from alloys. That is, pure metals are too soft to withstand all the wear they get. The coins that look silver are not made up of what silver. Okay, so it is too soft and far too expensive also. So the silver coins are made up of alloy containing what? Copper and nickel. So the copper contain coins contain zinc, copper and tin. So we know that we have discussed about mixtures. Right? That is, mixtures are just substances that are mixed together and they are not chemically bonded. അവിടെ ഒരു chemical bonding ഇല്ല. So here in the case of alloys, they are what? Metal mixtures, right? They are just metal mixtures. So here in the alloys, we are melting different metals and we are mixing them. They are not chemically combining, but we are improving their physical properties like hardness, strength. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ യൂഷ്വൽ മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ മിക്സ്ചർ ഇസ് we are trying to improve some of the properties of metal from its metal that is, we are trying to improve metal alloys from metals. So like that, here this particular coin, we are using coin must be hard wearing and must be malleable. Malleable means what? It must be made to thin sheets. Malleable nu parnenga, it must be made to thin sheets. So what is malleable? Malleable means it should be made to thin sheets. Okay, so here the silver coins are made up of what? Alloys containing copper and nickel, and copper coin contains copper, zinc and tin. So here we are improving its physical properties. Physical properties എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാ? Hardness, strength, density, tensile, and we can say like melting and boiling points. അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. യൂഷ്വൽ അതിൻ്റെ പ്യുവർ മെറ്റലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അലോയ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവും. So that is about coins. Okay, so you have to learn the silver coins are made up of alloys containing copper and nickel. Copper coin contains copper, zinc and tin. Next is jewelry. We know that the pure gold, that is our jewelry, that is mainly will be using gold, right? So that is, in that jewelry it will not be pure gold. Okay, if we are using pure gold means it will be very brittle. There is a chance that it will be break too fast. So here this gold will be mixed with some other metal to make it more harder, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യു ഹാവ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ജ്വല്ലറി. നമ്മൾ ജ്വല്ലറി ഷോപ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ വേർഡ് 916 അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് while considering 1000 parts, 916 parts, 916 parts should be pure gold. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ ജ്വല്ലറി കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതായത് പ്യുവർ ഗോൾഡ് ഇന്നത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അതാണ്. സോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് BIS ഹോൾമാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്, അതായത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 916, ദാറ്റ് ഇസ് 1000 പാർട്സിൽ 916 ഷുഡ് ബി ഗോൾഡ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് പാർട്സിൽ എന്തായിരിക്കണം? റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി കോപ്പർ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഇവിടെ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ മോർ സ്ട്രോങ് വി ആർ യൂസിങ് അനദർ മെറ്റൽ ലൈക്ക് കോപ്പർ. സോ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് ഗോൾഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്യൂരിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 24 carat. 24 carat means it will be pure gold. Okay, that is 24 parts. 24 parts will be pure gold. Then it is we can say it is pure gold. If it is 18 carat means out of 24 only 18 parts is pure. So and remaining it will be other metals like copper. Okay, so most gold jewelry is not pure gold. It is an alloy of gold and copper.
So pure gold is soft. If you used pure gold for something like a wedding ring that gets a lot of wear and tear, it would be wear away. So that is, it should be wear away. A wedding ring should be made from something stronger. That is, a pure gold is 24 carat. That means 24 parts out of 24 are gold. That is pure ആയിരിക്കും. 24 24 gold ആയിരിക്കും. 18 carat gold means 18 parts out of 24 are pure gold. And 6 parts of other metals such as copper, silver or zinc. So in the commonly നമ്മൾ jewelriesൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 22 carat ആണ്. That means out of 24 നമുക്ക് we can say 22 parts are pure gold and remaining is copper. Mainly നമ്മൾ copper ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that is about jewelry. അതായത് it is അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ pure gold കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. So to make it more കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് we have to use copper. Next is aeroplanes. Aeroplanes എന്ന് പറയുമ്പോൾ it should be very strong and but light to ആയിരിക്കണം, because we are using as a medium of a travel through air അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, but it should be strong also. So the metals used to build planes need to be very light but very strong. So planes are mainly made up of aluminium. Okay, the planes are mainly made up of what? Aluminium, but pure aluminium would not be strong enough and the plane's wing would fall off because of the great stress put on them during the flight. Flight la anna samayathu ഒരുപാട് air pressure, there will be more air pressure. So if we are using pure aluminium, there will be a chance that wings ഒക്കെ പൊട്ടി പോവാനുള്ള ചാൻസ്, ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. Okay, so by adding more that is adding magnesium and copper, an alloy called dura-alumin is formed. So dura-alumin is about 5 times stronger than pure aluminium. Okay, dura-alumin is 5 times what? It is stronger than pure aluminium. So here by adding magnesium and copper, we are making an alloy known as dura-alumin. So this dura-alumin is about 5 times stronger than pure aluminium. Okay, so here we are using dura-alumin to improve the properties. So we have discussed different types of alloy. That is, in the case of aeroplane we are using dura-alumin. For the jewelry we are using copper and zinc and silver, and for coins we are using silver coins and copper coins. In silver coins we are using copper and nickel, and copper coins we will be using copper and zinc and tin. So we have studied different types of uses of alloys. So next we are going to discuss about artificial joints. The joints in our body takes a lot of wear and tear. Sometimes the joints attacked by arthritis. This is very painful and crippling disease അല്ലേ. ഏജ്ഡ് ആയ പേഴ്സൺസിന് നമുക്ക് കൂടുതലായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ആർത്രൈറ്റിസ്. സോ ദ ജോയിൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലിഗമെൻസിനൊരു അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസിനൊരു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ വരും. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ജോയിൻറ്റ്സ് വിൽ ബി വെരി പെയിൻഫുൾ ഓൾസോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി crippling disease. Now people can be fitted with replacement joints. അതായത് knee replacement surgery ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. knee replacement, hip bone replacement, hip joint replacement surgery ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So these are made up of plastic and alloys, often alloys of titanium. Mainly joint replacement surgery ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന alloy should be it will be made up of what? Titanium. So here you can see the titanium hip joint and the x-ray of pelvic joining of a hip replacement. സോ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ബോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സിഡൻസിലൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ്സ് inside our body. Okay, so here mainly we'll be using what type of alloy? Titanium alloy. Next is modern alloys. So these modern alloys have been developed that have some very useful properties. Some glasses frames are made up of shape memory alloy. What is known as shape memory alloy? So if the alloy is bent, it will go back to its original shape by that is that particular alloy will go back to its original shape by being heated. That is if the alloy is bent, it will go back to its original shape by being heated. This is known as shape memory alloy, and this alloy is called litinol, and litinol is made up of nickel and titanium. Okay, litinol is made up of what? Nickel and titanium. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഷേപ്പ് മെമ്മറി അലോയ്. സോ ഇഫ് ദ അലോയ് ഇസ് ബെൻഡ്,
spent, it will go back to its original shape by being heated. This alloy is called as what? Nitinol. Okay. So the modern alloy have been developed that have very useful property. Some glass frames have shape memory alloy. If this alloy is bent, it will go back to its original shape by being heated, and this alloy is called what? Nitinol. And nitinol is made up of nickel and titanium. So we have discussed different types of different practical applications of alloys, coins, jewelry, aeroplane, artificial joints, and modern alloys. So coins mainly we have discussed about silver coins and about copper coins. Then we have discussed about jewelry, and in that we have discussed about the purity of gold. If it is 24 karat means it will be pure gold. That means 20 out of 24, 24 will be pure. 20 out of 24 parts, 24 will be gold. If it is 18 karat means out of 24, 18 will be pure gold. So we have discussed that, and we have discussed about alloys, and we have discussed about modern type of alloys, and we have discussed about dura-alumin, which is used to make planes, aeroplanes use dura-alumin പഠിച്ചു. So next we have to write this answers to these questions, and if you have any doubt you can message me, children. So ee rendu questions in 9 questions and you have to answer this question. I will send you the PDF. You have to read very well, and then you have to answer the questions. If you have any doubt you can message me, children. Thank you.